waaw allo suma mbokki Gambien si ñi ma déglu ci réew mi ak ñi ma déglu ci bitim réew man la retired Lieutenant Colonel Samsudin Sarr former commander Gambia National Army maa leen na nuyu tey ci seen yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant ci bési dimanche bi di juróom benni fan ci weeri August 2023 waaw tey nag li ma leen bëgg a wax dama ne xaaral ma ñu def ci audio mënuma ñàkk a def audio sax ci li xew démba ci samedi ji ma kontaan ci lool kontaan ci trop parce que ba ma déggee ne président Tinubu bu Nigeria dafa takkandigaam ne dafa dugal Nigerian forces yi ak African forces yi ñu dugal Niger dem génne fa président naka coup leader bi Abubakar Abdurrahman Cinani man ma xalaat xam ne du sotti ma wax ko ñu bari ngañama ci nag te li ngeen war a xam mooy ne man commande la woon ba pare benn tey maa ngi jàng military strategy man yàlla daf ma natoo di study so benn tey maa ngi study military strategy nekkuma ci army nekkuma ci benn commande waaye lii xew ci àdduna si yëpp loo ma ci laaj mën naa la ko wax ci affaire military operation ak military command waaw mu nekk nag soo leen ko seetloo sax soo leen demee fi mu nekk soo demee xeex bi ñoo wax ni ay affaire Ukraine ak yooyu soo demee ñan la ñoo laaj ci télévision yeeg radio yeeg yooyu biir Amérique ak Europe about li xew ñoom David Petraeus ñi xeex biir Irak ñu ngi retire ak ñoom kii naka la tuddaati ki nekkoon commande bi mu ngoon naa ne yéemoon naa nekk sax président in America seen military experts yi retire ñooñu lañ dee laaj ñu leen a wax lu ñor loo xam ne xëj na ñi nekk ci fil bi sax xamuñ ko man nag ci loolu laa doon waxee ma daan wax di ma xas di ma yéem a sosal di wax nonsense yëpp man xamoon naa ne lii ci lii laa mujjee ne Nigerian army bi sax su demoon ba last minute dañoo bañ parce que pare wuñ pour dugga biir Niger doo jóg rek tooli xare du mer ngeem bu dugga te ñoom sax Tinubu ki ko doon wax ne na dem dugga biir Niger because bugga dañoo yaaxa Niger mooy European si ak American si bokkat ci ni Anthony Blinken seen foreign so secretary of state bi nga xam ne aduna si liy taal yëpp moo ko tàkk liy tàkk yëpp moo ko taal ak Macron nga xam ne Macron ñooñu moom fi mu nekk li am na benn waaju doon wax mu ne ñetti lampa yu taal biir France France yëpp lañu wax ñetti lampa yu taal biir France ñaari yëpp uranium bi ñoo jëlee Niger moo koo taal uranium nekk dafa mel ni fuel la dafa mel ni nga ne oil dafa am maana dafa am xaalis te amul fenn fooy dugga biir France nga ne lampa fay na fa te amul ci France European Union bi yëpp ñu ne 15% of European energy ñu ngi koo jëlee ci uranium bi jógee Niger te waxuñ seen urus biñ am waaye nag dafa bokka Niger dafa bokka ci réew yi nga xam ne bi leen France di jox indépendance ñoom Sénégal ñi ñëpp ci 1960 yi dañ leen saynoo benn colonial agreement ne ñoom ñu leen naa jox indépendance waaye seen xaalis bi moomuñ ko number one France moo leen naa jox xaalis boo xam ne moom la ñoo doxalee mooy CFA bi jarul dara biir France xaalis boobu every year seen reserve bi nga xam ne dañ ko war a def ci seen banques yi pour seen standby reserve 85% of it dañ ko war a yóbbu France ñu dencal leen ko ci seen central bank bi suñ ci soxlaa dara ñu binda laaj leen France seen ndax soxla nañ xaalis ñu jox leen ko suñ buggee duñ leen ko jox loolu dañ ko sign na France ba ñoo am independence
wàññi nañ ko léegi nag foog naa ne léegi ba def nañ ko 65% ne seen réserve bi dëkk bi si dëkk yi yëpp France ci country si nga seen réserve bi dañ ko yóbbu France ñu dencal leen ko ci seen central bank bi suñ ci buggee ba pare emuñ ci loolu ñu agree ne natural resource boo am ci sa dëkka muy ay gold diamond uranium and so on France nga ko war a jaay ba pare su ko France soxlawut sax dëkk bi nga ko war a jaay France moo ko war a approve ne jaay ko kooku loolu nag la francophone country si nga dégg biir Afrique yëpp ci loolu lañ doon dunda ñi bañoon time boobu ne ñoom duñ ko nangu muy woon Guinée Conakry ak Mali Modibo Keïta ak Sékou Touré dañ dem français yi dañ dem ay bulldozer lañ jël daaneel seen school si seen lopitaan yi daaneel seen poli lampa yi seen yoon yi nga xam ne seen drainage système yi nekk ci cité bi ñu jël ay concrete sotti ko ci fata yëpp pour one exemple ne leen dëkk bu bañ pour France dafa ngeen sign document bi li lee laa dal saboté sécurité ba mu dee Modibo Keïta di same thing bi Thomas Sankara jógee in 1986 ne dafa génnee loolu dafa génne ci France CFA bi dañ ko rey teg fa Blaise Compaoré nga xam ne lu français yi wax ñu ne waaw so ñii ñooy pousse ne because waa ji nekka ñoom Abdourahmane waa Niger yi fii Mali jaar ak fii Burkina Faso jaar tey foofu lañ bugg a jaar ne dañ bugg a taxa français yi ak tubaab yi sonn nañ ci loolu moo tax nag gars yi fi mu nekk Amérique sax dañ tiit parce que soo demee Niger fi mu nekk américain si ñu fa am benn military base boo xam ne over 1000 soldats américain sang fa ba pare pour bil ko mu ngi leen cost ñaata $130 million lañ buildee seen base boobu pour maintain ko every year ñu ngi use $20 million te soo fa demee seen tent si nekk ci désert bu tànga boobu yëpp am air condition loo xelaat fa emuñ ci loolu français itam ñu ngi am base yoo xam ne over 1500 soldats ñoo fa nekk loolu yëpp nag soo demee ñu ne waaw jihadis yi ñoom day jox sax jihadis yi weapons pour ñu gëteen dëkk yi nekk foofu pour ne ñoom ñooñu la ñoo xeex waaye déedéet seen minefield si la ñoo protect alal gi génn Tchad kenn xamul naka la mel Niger kenn xamul li mu am so Mohamed Bazoum bii nag président bi fa nekkoon lu français yi wax mu nangu imaginal ne dañ laa wane la ñetti lampa yu tàkka biir France ñaar ya yëpp ci nucléaire réacteur yi nga xam ne ñooy jógee fii naka nucléaire réacteur mooy nucléaire énergie nga xam ne uranium bi jógee Niger moo leen naa jàppale ñu taal ko soo demee Niger téeméeri nit ñoo compté laa wax juróom ñeneen fukka yëpp amuñ lampa ci lëndëm lay ñëw dëkk soo ñiy tedd ci affaire bi mooy sàcc yi nekk ci gouvernement bi ak business community bi nga xam ne ñu ngi jógee France di doxal banques yi ak businessmen yi nga xam ne ñoo ñëw di jël ressources yi di leen yóbbu di leen jaay fu nekk so lii la africain si bugg a change waaye man sax loolu waxuma ci wala man li ma doon wax rek mooy ne coup d'état boo xam ne bakkan tuuruwu ci kenn deewul ñu def ko ci jàmm salaam dëkk bi yëpp jóg ji leen tàccul nga ne di nga dugal troops by force ñu change coup d'état bi pare tour deret yu bëri te soo leen seetlee sax loolu hypocrisie la parce que soo leen kii naka Tchad Idriss Déby mooy woon président ni Tchad lu français yi wax mu def loolu duga mu toog ba mag ñi dikkal ko daal bi mag jógal mu seetaat affaire bi ne lii du mujj ba parce que ba mu demee France leen wax ne ñun affaire yi France CFA bi ngeen teg ci suñ kaw ak agreement biñ saay nag yéen suñ ko continuer ñun suñ dëkk bi du musa dem fenn challenge def benn
opération ñu ne waa dafa dem gars yi kool ko mu dem ñu rey ko gars yi ne rebelle yi ñoo ko rey olbateku nag jël xale bu góor bi nga xam ne soldat la woon mu ngi ci armée bi ñu ne doomam la waaye ñëpp dañ ne daf ko yar waaye du doomam ñu jël ko def ko leader of Chad ñu dem France ñëpp di ko tàccu loolu du coup d'état dafa coup d'état parce que seen constitution bi dafa ne woon bés bu Idriss demee dee head of the national chairman of the national assembly seen president of the national assembly kooko war a jël power bi pour ñetti weer ñu def élection su élection bi jotee ñu defaat beneen président waaye déedéet waa ji waxuma la emut rek ci ne dafa jël soldat yi def military coup waaye dafa coup d'état constitution bi benn tey moo fa nekk benn tey ñu ngi ko tàccul parce que la français yi bugga ak européen si mu ngi koo def ba ëllëg loolu la européen si nekkee in Africa suñ gisee ne yaa ngi coup d'état te coup d'état bi neex na leen ñu ne jàppale leen ko te emuñ ci waaw am na coup d'état waxi français la sax xam ngeen ne coup d'état language français la yëga naa ko doon explain keroog anglais xamuñ sax la nay coup d'état mooy nga toppal government yi jàmbur rek waaye da nga am military coup d'état ba pare man dama gom sax ne military coup d'état boo xam ne deret turuwut bakkan yi kenn ñàkkut mu am ci jàmma salaam dëkk bi yëpp di ko tàccul moo ma gënal 100 times nga am civilian constitutional coup d'état boo xam ne civilian bi dafa ñëw jël constitution bi change ko pour mu toog fa yàgga fa di rey nitam ji ba sumay di rey bakkan yi di tuuru ba pare kenn du ci wax exemple mooy fan Alpha Condé def na ko fii Guinée Conakry dëkk bi yëpp constitution bi ne ñaari taam la mu ñëw use constitutional coup d'état change constitution bi rey doomi Guinéen yu bëree bëri dem élection win by force moo tax bañ ko coup d'état ñëpp kontaan kana ko defati Alassane Ouattara moom itam di same thing la def ñëpp xamoon nañ ne Alassane Ouattara dafa war a dem toog ba last minute mu change constitution bi ne dafa toogaat rey waa Ivory Coast yu bëree pour toog deret gu bëri la toog fi mu nekk fi mu toogee foofu waa ngeen dee wax ne nag su soldat jëlee power def the same thing non waruta am da ngeen foog ne yéen a gën a tax a jàng o gën a bugg a dëkk bi o gën a xam administration dan soldat yi non soldat yi léegi dañoo jàng ba mu wóor mokk ak képp ba pare soo paree da ngaa jël sa team boo xam ne yow itam da ngaa seet sa expert am sa économiste am sa yëpp ngeen liggéey together li jafe mooy nga jub waaw li jafe mooy leader bu jub moo dee indi ñaawteef yi yëpp ñi bañ a dem yëpp jubadi la ak bon ci seen dëkk leader si dafay ñaaw ci seen dëkk yëpp civilian si laay gën a wax nii sax jubadi rek moo leen fa taaj of course am na military governments yoo xam ne dañoo ñëw dig nit ñi ne waaw damaa ñëw pour jubadi gi nekk ci dëkk bi ma génnee ko fi waaye ñu ñëw duñ ko def ñu dem ñëw itam nekk fi ñu jubadi waaw am na military doo jël nag exemple ne waa ñëpp noonu lañ mel bi Thomas Sankara di take over ñëpp dañ ko doon ŋàñña biir Burkina Faso waaye dafa ñëw doxal système bu jub Burkina Faso ëlbateku nekk réew mu àdduna si naw koo wax mu ne la ñun suñ indépendance lañ soxla waaye ñu ne ko rey ñoom François ñoom Mitterrand ñoo yónnee ñu rey ko bokka ci nag ñoom time boobu ñoom Ivory Coast ñoom Houphouët-Boigny ñoo fa nekkoon African presidents yooyu néocolonial président yooyu ñoo complot ñu rey Sankara ba pare maa ngi fàttaliku yàgg naa ko riit sax Kwame Nkrumah mu ngi binda benn book 1967 la ko binda ñu ngi ko ooyee Challenge of the Congo xam nga bi ñoo rey Patrice Lumumba in 1961 Kwame Nkrumah dafa yónnee woon forces ci United Nations tay mi ñoom daag xamaa dool pour ñu jéem a protect
Lumumba Patrice Lumumba parce que Patrice Lumumba ak Kwame Nkrumah dañ déggoo woon moom it daf doon wane independence lañ bugga total independence waaye ba Kwame Nkrumah forces sami eggee Congo time boobu communication baaxul ñu use forces sami time boobu Achempong mi coup d'état Kwame Nkrumah afterwards moom moo nekkoon Congo di nekk head of the United nekk Ghanaian peacekeeping force bi nekk Congo kooku nag moom la United American seek European si ne moom lañ use ak Belgium yi bem ayee Patrice Lumumba radio station bi nekkoon Katangala that was the pour mu announce wax lii xew so di nga gis ne sax Patrice Lumumba ba moo dee biñ ko wàllaata rey dafa mere woon Kwame Nkrumah parce que dafa foogoo ne Kwame Nkrumah mu ko dugal loolu ci soldaaram yi foofu lañ ko jàppee dem rey ko dugal ko ci acide seeyal yaram bi ba benn buñe ci des benn soldat jël ko ne souvenir la daf ko yóbbu Europe ba mu yóbboo Europe gaa yi jël bëñ boobu dugal ko ci museum bu yàggul nii lañ delloo si bëñ bi gaa yi suulaat ne lii rek a desoon ci Patrice Lumumba ñu teg fa kan Mobutu Sese Seko kooku nekk nag doomi xaraam goo xam ne dee na waaye xam naa ne safara la jëm parce que ñooñu moo yàq Congo alal yëpp mu sàcc ko li ci des yëpp mu jox ko tubaab yi toom ba moo dee yàq rek la fa nekkee woon moo tax benn tey Congo baaxul soo demee tey Tchad soo Kwame Nkrumah ci bugam boobu koolee ko challenge of the Congo waxoon na ko mu ne def ngeen lii Patrice Lumumba waaye mun naa leen a wax ne Africa Revolution am dina jot te su jotee dina métti ci yoon lool parce que bés bi africain si eewo ba jox leen gannaaw kenn du leen mun a te too leen fi amati benn popel bu leen naa jàppale te man dama gëm ne loolooy tax fi mu nekk révolution bi Kwame Nkrumah prédictoon ba moo bind challenge of the Congo 1967 because rey nañ Patrice Lumumba 1961 révolution boobu moo start léegi in Africa independence boobu lañ wax every year francophone countries yi dinañ jël $5 billion ci seen reserve ñu jox ko France mu dugal leen ko ci seen banque si France xaalis boobu daf ko invest ci market bi make ci ay trillions of dollars yoo xam ne ñoom sax duñ xam luñ fa amee ku ci bugga ñu sarax la ci ku ci bugga ñu lebal la ci ak interest te seen xaalis la yooyu la soldat yi jël léegi réew yi loolu la ñoo génnee in Africa nationalisme boobu xam nga Algérie bi nga gis ni sax Algérie xeex bu métti lañ xeex France pour génne leen fa génn ci seen franc CFA boobu Tunisia di same thing dañ leen taxane leen génne leen ci seen franc CFA boobu soo gisee ñu am seen indépendance taxaw nag am seen doole looloo leen ci dugal te góom naa ne dëkk bu mel ni Niger dëkk bu mel ni Burkina Faso dëkk bu mel ni Mali suñ bokkee def benn currency te loolu laa gaa yi def de sumay léegi tey nga am loo xam ne ci dëkk yooyu doo ko gis fenn ci Afrique parce que independence bi la ba pare xam nga dafa nekk loo xam ne tubaab bi dañ dee soxor européens dañ dee soxor niñ laa exploité soo demee tey ñu ngi laa wane la li ma leen wax rek soo demee France tey ak Europe yëpp la sax lampa du fa fay lampa du fay air condition du fay dara du fay loo xam ne dara du fay parce que énergie pa dox yëpp li ci ëpp yëpp nucléaire énergie la te nucléaire énergie lan la koo wax uranium moo ko taal te naka Niger bokk na ci African countries yi gën a bari uranium ba pare am ci uranium bi gën a baax waaye soo demee tey foofu ci dëkk yu Niger nit ñi suñ lekkee duñ naan li ma la wax rek 100 boo compté ñu ne 90% of Nigeria waxuma Nigeria Nigerian amuñ électricité gis nga seen koñ yi niñ mel ay poto tilim alal gi yëpp ay ñoom seen bazoom yi nga xam ne dañ gëm ne ñoom ay tubaab lañ du leen neex def soo coow li loolu la woon nag ñoom européens si nag ñoo bëggoon
pour africain si dem ñu wax ko Tinubu taxaw di lacci ñu ooy ay chief of defence staff yi waaye démba ñu jël nag affaire bi yóbbu ko ca Nigerian Senate ba ne dañ bugg a autorisation pour dugga Niger seen Senate bi ñëpp vote ne kenn du dem fenn bokkuñ ci xeex bi tey bokkuñ ci xeex bi ëllëg parce que xeex bi nekk Nigeria ak Boko Haram lu ko ëpp fukki at a ngi nii Nigerian si mënuñ ci dara soo paree stade beneen xeex biir Niger dara la dul indil Nigeria other than ne Boko Haram dañoo gën a am doole gën a lëjal nit ñi Nigeria bañ nañ ko ba léegi sumay kidnapping banditry bi nekk Nigeria kenn xamu ko kidnap ay bandi rebel si am gang si fu nekk nga leen a fekk biir Nigeria léegi bu ngeen bàyyi fi lii rek ne da ngeen a xeexi loo xam ne ay français yi ak ay amee ñoo leen wax ne dem leen xeex seen nit koo xam ne teg na over waaye amul benn xeex bu fa nekk mais seen Senate bi de ñoom munuñ ko tey munuñ ko ëllëg nañ dem négocier ta waa ji waaye kenn buggu fe ba pare ñoom Senate bi sax nangu nañ ne ami bi nekk Niger moo ëpp doole ami Nigeria bi waaw ami bi nekk Niger moo ëpp doole ami Niger bi because ami Niger bi dafa jàng xeex bu baax a baax tubaab yaa fa mënoon nañoo dal ci seen ko xam nañ boy yi liñ mun ba pare ñu waxuñ ci loolu Burkina Faso ak Mali ñoom ñëpp ñu taxaw ne ñoom pare nañ ci seen bakkan bés bu dalee ci Niger ñu ngi ci seen kaw ñoom itam xeex dañoo xeexa ñoom yëg naa ci Algérie itam Guinée Conakry wax nañ ko waaye óoruma waaye Liberia ci boppam ñoom génn nañ ci ba set wecc ne sax ñoom xanaa dof ni Guinée jàppale ne ñu ngaa dem xeexa Niger soo man loolu bu ma ko déggee démb dama bég ba pare ma fii ne rek daf ma sigil parce que xamoon naa ne li lay am te soo gisee may doon jéem a aida sax président Adama Barrow dama ko wax rek ne ko dañ na Adama Barrow dégg la mooy président bi waaye foog naa ne ma ko gën a yàgga ci affaire yi politique ma ko gën a yàgga ci affaire yi militaire 1990 man xamoon naa ne soldaari Gambia yi pare wuñ pour dem Liberia toog na ñaari at yoo xam ne bal amuñ ko ci army bi pour dem fetali suñ lekkee duñ suur booy yaa ngi coono booy yaa ngi frustré ñi yaakaaroon ne at least dinañ dem confédération bi pour am fa xaalis confédération bi tas na ci suñu loxo ñun ñëpp a ngi daje in fact booy si lañ doon bàyyi like hell ku nekk bëgg a bàyyi army parce que jaratu dara man mii ci suma bopp dama bëggoon a bàyyi parce que army bi jaratu doon dara ñu xëy benn suba rek suñ tubaab bi fi nekkoon mooy British bi ñu daan wax ki colonel Shaw nga xam ne kooku machinerie la woon daf daan xeex ak ñoom Mugabe bi ñoo xeex pour independence daf daan xeexal Rhodesian si ñoom Ian Smith lañ daan xeexal pour ñuy rey gars yi bugg a independence kooku lañ indi woon fii ñu def ko bat commanda bu nekk dof boo xam ne moo wax ne gars yi foog ñu dem xeexi Liberia ñu dem ñu dee bi foofu mu ne ku dee dañ la suul ci battlefield kenn bu leen indi Gambia te joxoon nañ ñu plane pour ñu indi suñ niwi suul leen fii man xamoon naa ne moo tax ñaawteef ga nekkoon Liberia ñaawteef ba nekkoon Liberia naxar biñ naxaree army bi Liberia mu naxar googoo nekk ci army bi bañ coup d'état 1994 loolu mun naa la ko wax lu dëgër loolu laa leen doon wax ni leen bu leen try pour dem Niger because Nigeria du affaire peacekeeping dangaa dem xeexi ndax suñ soldats yi pare nañ pour xeex ñun ñu ngi nii benn tey suñ security sector reform bi loolu tax foreign forces yi nekk ci dëkk bi benn tey parce que dañ wan àdduna si ne ñun mënuñoo yore suñ boppa benn tey moo tax foreign forces yi nekk ñun mënuñoo yore suñ boppa ba pare ngeen dañ ngeen di dugal ci xare boo xam ne ñun ñooy demal suñ boppa foofu kana ñoo liit ak ban lan lañu non loolu xel nanguwu ko man loolu laa doon wax saa yi jóg nag di wax lu nekk foog naa dama oppose Adama Barrow yooyu man dëgg laa wax li ma xam ne man dama ko study dama ko xam li ma jànga li ñu wax rek loo jàngu doo ko tari li ma tari nii dama ko jànga foofu laa leen dëgëree ba pare di gën a dëgëral itam ne doo leen fi toog naan democratic government la
ba pare democratic government bi ci laxoto ci loolu di jël constitution bi di ko coup d'état parce que jël constitution jël ci sa doole laxoo ci mbaa nga jël sa justice system bi laxoo ci ba pare di jaay doole moo gi ni coup d'état ñaawee noonu la coup d'état noonu la ñaawee su ko gënuta ñaaw sax parce que yow dañ civilian nga expectuñ loolu te loolooy am léegi Afrique nga am président boo xam ne yow dafaa jël constitution bi yàq ko jël justice system bi yàq ko ku wax mu rey ku wax mu tëj pour toogaat ci place am bi rek ba pare yéen bugg a wax ne loolu dafa war a normal parce que dañ ko élect loolu amut kon soldat bu siis power soo taxawee nga ne nañ ma élect ñu élect la lu la neex da nga war a def non waru tamee noonu Jammeh bi mu jëlee ab power 1994 of course welcome on tool yi bëri na waaye dafa toog ñu électaat ko waaye ñu bëri dañ ne bépp ba mu fee jógee dañ ne military government la waaw parce que yëfi élection li fin soo yow soo nekkee civilian ñu élect la nga use military bi nga use police bi nga use security forces yi pour def yu bon yaxa loi yi yaxa constitution bi yaa military government what is the difference it's the same civilian nag ñaareel ba xam nga soldat ñaareel ba su use force dafa xuppa nit ñi civilian bi su use force dafa jënd nit ñi moom dafa jënd army bi jënd police yi jënd ñi ko waxal loolu nga am ci governance nga am ni yëpp waaye li ma leen a wax mooy ne nañ leen ko celebrate te ne dok alhamdulilah Nigeria seen Senate bi xam nañ ne fi leen Tinubu bëggoon naa yóbbu duñ fa dem léegi xanaa fi ma dégg ne moo ci des xanaa Sénégal sax maa ngi dégg ne ñoom sax bugaatu ñoo dem waaye su dee ñoo fi sës xanaa ñu dem jël si xanaa xaw ma fan na ñoo jaar ñu ne Togo itam benn tey pare nañoo dem parce que ñooñu ci loxo français yi lañ nekk ak tubaab bi xëy na bëgg dañ leen a pousse nag ñu dugal Niger ba pare troupes ya fa nekk ñu dimbale leen ñu jéem a xeex ak gaay yaxa ko pare nañoo yaxa Niger ni ñu yaxee Libya ba moo jóg àdduna si yëpp civilians yeeg président Afrique yëpp dañ doon wax dégale ñoo wax parce que tubaab yi taxawoon ne Gaddafi dictateur dañ ko faa génne te Gaddafi lim liggéey Libya duñ musatee am président bu ko musa liggéey Libya alal gi yëpp daf ko delloo ci Libyan kenn sonnutoon biir Libya waaw although yàgg na waaye gouvernement bu correct la fa doon def ñoo xam ne seen alal gi yëpp dañ koy féet am seen kenn jooyutoon xaalis kenn jooyutoon lampa kenn jooyutoon lekka kenn jooyutoon dëkkuwaay biir Libya kenn jooyutoon jànga kenn jooyutoon affaire yi dama feebar médical yëpp la defar waaye dem leen Libya léegi Libya bañ rey Gaddafi ben tey mënuñoo am gouvernement ba pare gaa yaa ngi fa European yaa ngi boor bi Russian yaa nga boor bale ku nekkange sàcc alali Libya bi di ko yóbbu Libya rek nga am léegi soo fa demee nga am slave market li ñoo wax slave market marché boo xam ne dañ faa jaay jaam léegi Libya rek nga koo fekka xam nga foofu la ñaawtee fi am tojuñ Libya am ci waaye dañ ko turn into a jungle da ngaa dem ci marché yi nga fekk ñu ngi ransale ay nit ñu ñuul naan la kii ñu ngi koo jaayee $20 kile $40 kile $50 gars yi ñëw di leen jënd di leen yóbbu ñu leen a liggéeyloo Libya rek la am fi mu nekk ndok ne lana ko def ñoom Sarkozy ñoom Tony Blair bokk na ci ñoom Obama ñaawteef googu ñu ko def Libya loolu lañ bugg a def Niger yaxa Niger bem nekk doom gars yi lekkante ci mbedda mi buñ li fiir ñu naan waaw lii because yéen a ngi doon génn ci loxo tubaab bi moo leen loolu moo leen gënal dan li Niger am seen independence ne ñoom seen ressources yi duñ ko joxati France ku leen neex lañ koo jaay Chinese yaa ngi taxaw bëgg koo jënda Russians yaa ngi taxaw bëgg koo jënda Indians yaa ngi taxaw bëgg koo jënda ci seen nuclear reactors yi ku leen neex jaay ko price bu leen neexee ñu jaayee ko loolu la ñoo bañ loolu la European si di bañ moo tax ñuy pousse africain si ne leen dem leen xeexi Niger man loolu xam naa ko te ew ma ci saa ne dafa wrong morally dafa wrong politically waaye Afrique antanuñ ko parce que su demee ba xeex ba commencé
xam nga kare njëriñoo ca xeex ba mooy tubaab yi jaay ngànnaay moo tax dañ dee wane soo demee Amérique ci Wall Street fi ñoo jaayee stock si fa nekk stock si gën a am xaalis in Wall Street New York City stock si gën a am xaalis mooy ñi dee jaay weapon boobu duy daanu moom bañ nañ ko bi su xare amul dañ am special agents yoo xam ne dañoo bugg a dem pour taali xare an bu naa la wax ne su xare starté Nigeria ak Niger ñu ne African governments against African governments yi Nigeria moom seen alal yëpp li ci tuuti liñ yaakaar corruption bi leen raj Nigeria xaalis bu tuuti liñ am yëpp dañ koo jënd gaanaay te kon foofu la Nigeria di dosee du baaxati ba faw loolu la arab yi dee wax ne Nigeria liñ am ci oil ak resources genn wàllaam amuñ ko waaye mënuñoo defar dara ci seen dëkk bi oil bi nekk Nigeria resources yi nekk Nigeria waroon naa nekk Nigeria fi mu nekk waroon naa nekk first world country waaye Nigeria da ngaa dem courant sax duñ ko dee am ca dëkkam ndi corruption ak yàqa seen économie bi waaw loolu lañ bugg a def nag dëkk yi nekk Afrique yëpp waaw so at least ñoom wake up nañ because loolu dañ doon jaay seen économie bi yëpp dañ ko doon jëndee ji weapons jënda weapons di reyante naka Afrique seen African brothers yi itam Russia nekk fële di leen jaay weapons naan leen jox leen ñu seen uranium bi ñu jox la weapons a Nigeria léegi seen diw bi dem leen ko jaay ko léegi duñu leen joxate xaalis ay weapons lañ leen a jox ñoom ñuy tedda loolu lañ bëggoon waaw so léegi am glad ne loolu am na moo tax ma ne tey dinaa ci def audio bi ne ndok alhamdulilah xeex amut Niger kenn dugut Niger nañ négocier ta gars yi su dee dañoo am élection as soon as possible baax na waaye pour Mohamed Bazoum bi delluwaat ne dafa joxaat français yi dëkk bi ñuy def yu ñaaw yi ñu daan def nañ ko war a aayal waaw dañ ko war a aayal la ñoo def ay ñoom Togo ak ay ñoom xam ngeen dëkk yi maa wax Afrique nga xam ne su tubaab bi su France suñu xëyee suba nit ñi jublu Makka su joor ne Allah akbar ñu ubbi olbateku jublu France naan le yéen a fi gën yàlla sax yéen a ko gën suñu africain puppets ñoo fi fees tel ñoo fi nekk waaw fii laay em ak yéen nag am naa a good day am naa a good training tey ci bij bi dama foogoo ne dafa taw xiinoon na waaye taw so enjoy naa suma bij maa nga dem ngeen indoo jàmm ci samedi ci Sunday bi muy dimanche gi ba beneen yoon wasalaam. Live on FM 92.1 and online at www.wcr.gm. A very good morning to you and welcome to the program. Coffee Time is brought to you in association with partners led by OIC Gambia and Wave. Gambia, were you concerned about a place to keep your money? Yeah. A place where you would have to pay fees upon withdrawal. Sending money wherever you want without moving. Yes. Buying cash power without paying a single fee. Of course. Making transactions anywhere in the Gambia with ease. Oh, yeah. Wave has come to you. So, Basel Mufai? Wave has come to Gambia. Send and receive money wherever you are with Wave for just 1% transfer fee. Buy cash power with airtime without paying a single thing. Isn't Wave the best? With Wave, Basel Mufai. Wave, your money is yours. As phase 1 of the Barton-Harding Highway expansion project nears completion, from the airport junction to the Senegambia junction, the contractors, Areski, stakeholders, NRA, Ministry of Works, OIC, and partners seek the support of the general public in the implementation of this project. Drivers are strongly advised to exercise caution, responsibility, and respect traffic diversions. Pedestrians are strongly advised to be aware of their surroundings, exercise caution, especially when crossing the road, and maintain a safe distance from the road. The understanding and cooperation of the public are highly solicited.
And coming up over the next 40 minutes, senior government officials ranging from permanent secretaries to directors general, managing directors, and general managers begin a 3-day quarterly retreat, the second this year. Niger has closed its airspace until further notice, citing the threat of military intervention by ECOWAS as it refuses to reinstate the ousted president. The French lawyer for Senegal opposition leader Ousmane Sonko has been imprisoned in Dakar. And 4 migrants have died and 51 are missing after a migrant ship sank off a Tunisian island. All on board were from sub-Saharan Africa, but it's not clear if Gambians were among the passengers. We also have all of Monday's front page news from the domestic newspapers. Thanks for coming along. As prescribed under Section 89 of the IVAT Act 2012, an employer shall withhold tax from the payment of employment income to an employee. Employment income tax is charged through the pay-as-you-earn PAYE system and payable on a monthly basis. Such income refers to any profit or gain arising from employment, including wages, salaries, bonuses, leave pay, overtime payments, fees and allowances, commissions, termination, and any other form of supplement payment, etc. Any employee who earns income above $2,000 per month or above $24,000 annually arising from employment in the Gambia is subjected to PAYE deduction. Also, all residents in the Gambia who earn employment income outside the country are subjected to PAYE deduction. Failure to pay PAYE deduction on or before the due date will attract penalty and interest at the prescribed rates on the amount of tax unpaid. It is the responsibility of the employer to withhold the employment income tax, file the required tax returns, and pay the tax withheld on behalf of the employees. Pay your tax on time to build the nation. First up in the newspaper review is the Gambia Daily. Gambia and USA maintain flourishing ties despite embassy incident in D.C. Gambian professor elected vice chair of IPCC working group. McCarthy Island readied for bicentenary homecoming festival. Jabba trains ECOWAS journalists on reporting economic crimes. And Gambia and Senegal commit to tackling cross-border crimes. Next, the point, over $500,000 COVID-19 funds to media undisbursed, report says. Sarr warns Senegal could face international isolation for dissolving PASTEF. Government urged to complete victims' payment. Senegal opposition leader Sonko taken to hospital, and British Royal Navy patrol vessel arrives in the Gambia. And the editorial, Good morning, Mr. President, offers some thoughts on Africa 50 and GTMS. Next, a look at the front page of Foraya. Doi declares position on Senegambia Bridge planned takeover. National Audit Office faults bidding document for eco-friendly tourism. Former Lands Minister to testify in Rongo's case. Victim Center provides medical support to 926. Peace Network urges ECOWAS not to use force in Niger. And NEA confiscates 8 tons of plastic. Let's turn to the Voices front page. KMC uses restricted tender, not supported by law, reveals GPPA Director of Procurement. NEA confiscates over 8 tons of plastic bags. NBR Police Commissioner beefs up security at Senabu Martin Sonko's residence. Gambian professor elected vice chair of Working Group for Intergovernmental Panel on Climate Change. And Ministry of Tourism and Culture and GT Board host Miami-Dade County officials on Business Roundtable meeting. We'll end with the standard. Presidential advisor says Gambia should send troops to Niger if ECOWAS goes ahead with plan. Rambo rebuffs UDP's suit challenging his appointment. Tal tells AU and ECOWAS to stop Wagner Group in Africa. Ex-Deputy Governor Suso explains Casa Kuna alcaloship crisis. French NGO donates medical equipment to Gambia. 2 Nigerians arrested for trafficking to be charged. Sonko in critical condition after 8 days of hunger strike. And Halifa Sall and Karim Wade declared to run for president in Senegal. And that was your first look at Monday's newspaper front pages. Our thanks as always to The Point, The Gambia Daily, The Voice,
Foraya, and The Standard. The government of the Gambia, with support from the World Bank, is developing a social registry as part of its move towards an integrated social protection system in the country. The Gambia Social Registry will serve as a single entry point for the various social protection programs and will be hosted by the National Social Protection Secretariat at the Office of the Vice President. The GAMSR database shall comprise households' demographic and socio-economic data. This information will guide future social program interventions and facilitate rapid identification of beneficiaries for the programs. It will have the capability to be linked to other databases when these databases become automated. For example, the National ID database. This will make accessibility of personal information in one place even easier if registered persons should need them. The enumeration teams from Gambia Bureau of Statistics, GBOS, will visit, interview, and register every household in your community. So don't be left out. However, inclusion in the registry does not automatically qualify one for a particular social program. Social Registry has taken consideration of the key principles for personal data protection. Therefore, your data shall be confidential and protected. We call on all and sundry to register their households with enumerators from GBOS. This message is brought to you by the Department of Information Services. Good morning again and welcome. It's Coffee Time with Peter Gomez on Monday, the 7th of August, 2023. Thanks for joining us. It's 9 minutes past 8 o'clock in the morning here in the Gambia. We start in Niger, which has closed its airspace until further notice, citing the threat of military intervention from ECOWAS after coup leaders rejected a deadline to reinstate the country's ousted president. The capital, Niamey, was calm on Sunday, with citizens appearing undaunted by the threat of ECOWAS military intervention. On Niamey streets, there were sporadic displays of support for, but no signs of opposition to the junta, which has said it will not cave in to external pressure to stand down following the July the 26th power grab. While France has said it will support ECOWAS to make the military coup fail, Algeria is categorically against any military intervention in Niger. Speaking to State TV, President Abdelmajid Tebboune warned that a military intervention could ignite the whole Sahel region and Algeria will not use force with its neighbors. Niger's ousted prime minister on Saturday clung on to the dimming hope that last week's military coup could be ended by diplomacy. Well, Samsudin Sarr has had the privilege of serving the Gambia both in a military and diplomatic capacity. He retired from the Gambia Armed Forces as a lieutenant colonel before taking up appointment at the Gambia's embassy in Washington as a diplomat. It gives him an uncommon vantage point on this Niger squabble. Thanks for joining us, Sam. Good morning. International media report that defense chiefs of ECOWAS, who include our own Chief of the Defense Staff, Yankuba Drame, agreed at their extraordinary meeting in Abuja last Wednesday and Thursday on military action, including when and where to strike if the detained president, the Nigerian president, that is Mohamed Bazoum, was not released and reinstated by Sunday, which was yesterday. Now, you don't support military intervention, but diplomacy, it has to be said, has failed in 3 other countries currently under military rule: Mali, Guinea, and Burkina Faso. Why are you opposed to the use of force to remove an unelected leader in Niger and reinstate the democratically chosen president? Yes, thank you very much, Peter, for having me. I apparently have a different perspective of what the chiefs of defense staff wrote in their communique, because what I learned, is that they want to give negotiation a chance before military action is taken. However, my whole argument revolves around the difficulty to be faced in military intervention and negotiation, in fact, because the diplomacy they're talking about has a timeline factor and an urgency that has already been compromised 13 days into the coup d'etat. Because in the beginning, let's say 24 hours after the coup d'etat, while I was monitoring, I realized that
it was only the presidential guard that conducted the coup, but the National Army were against it. That was the window to negotiate. But when the army joined the presidential guard and said they were together in the whole equation, then I realized that the window was narrowed down to zero. Because here, when you talk about negotiation, you talk about legitimacy. I believe that the intention of the coup leaders is not about reversing the situation on the ground, but maintaining their position at all cost. Where are we going to start the negotiation from? Talk them into letting it go and allowing Bazoum to come back to power, or telling them that, well, yes, we endorse your position, but let's talk about a timeline for handing over power to a democratically elected government. These are the situations that I believe will stretch any negotiation beyond any timeline. But then, like intervention, to me, I was afraid of intervention because of the unpreparedness of the troops, because this is going to be war. This is not going to be peacekeeping. Even in Liberia in 1990, when it was meant to be peacekeeping, all contingents that were supposed to take part in the operation converge in Sierra Leone, Liberia, and rehearse the process of the landing, the operation, and at least knew the power or the enemy they were going to face, and also the terrain, because internally there were forces that were ready to cooperate with them. Yes, because like when I'm going back to Liberia, when Charles Taylor invaded Liberia in December 1989, he had this blitzkrieg running from the border of Ivory Coast, unstoppable, right to the perimeter of Monrovia. What really delayed and sabotaged that swift movement of troops was the betrayal of, or the division of the warring faction when Prince Johnson, refused to take command from Charles Taylor anymore. Okay. And that delayed their movement of taking part. And that was an intelligence that really got into the hands of the ECOWAS commanders and gave them the confidence to land without, of course, even when they landed, Charles Taylor shelled them and killed a lot of them. Let's take the conversation back to Niger, Sam. And at the beginning, you said ECOWAS lost this window to negotiate a diplomatic solution to the coup when the army eventually joined. When did the army join the coup? Was it after the declaration, the threat of a military intervention was made in Abuja? That's a hazy area, but I think it was before, because I think they first gave an ultimatum to the coup leaders to either surrender or face the consequence of being attacked. But I believe they negotiated among themselves and brought in, leaders who could talk to both sides, including their previous chief of defense staff, who was sacked by Bazoum because he went to Mali and made statements in solidarity with the regime there, and he was not happy. So he was planning to sack him, and that is when the coup took place. But they brought him in, and he really helped in bringing the two forces together. And what do you make, Sam, of the declaration by Barrow, Tinubu, Macky Sall, and all the other ECOWAS heads of state who were in Abuja, that they will use force against the coupists in Niger, even before their army chiefs met, to work out the modalities of a military intervention if ever there was going to be one? Yeah, that was in fact, the deadline for that intervention
to use force was yesterday. Because, they did not really factor in the situation that was developing on the ground, and probably Tinubu, who was overzealous about going in because he's the new chairman of ECOWAS, did not even consult his Senate to see whether Nigeria is ready for such a massive military operation. And I'm glad that the Senate met and really rejected his proposal. Because one thing is there, Peter, when you start a war now, I understand that, of course, the European Union and the Americans are really pushing the war, because they are seeing their interests very much threatened by the new regime. But when you start this war with the Europeans preoccupied with Ukraine, with billions of dollars being spent there, they will not have the resources and the amount of money to fund this war. And we don't know its durability, how long it's going to take. So the possibility is what they did again in ECOWAS. When you go in, they say, you are on your own. We don't have the money. You can do it. And then all our resources will now be spent on buying arms, ammunition, medical things, medical facilities, maintaining the war, feeding, and we don't even know the terrain. And one thing again, if the neighboring countries, like the neighboring countries, felt threatened by what is happening in Niger and believe that it might spill over, then one could have galvanized the necessary force and to move effectively to do the job. But the neighbors, like Mali, Burkina Faso, you talk about Algeria. I had Erdogan you talk about Algeria, Erdogan of Turkey. Saying the same thing, that the coup, nobody should intervene in that coup. And that is why I think it is going to put us in another nightmare of a war that is not going to be winnable. And it will be another Libya in the Sahel, with more fighters coming in and more radicals coming in, and then nobody will be able to solve it. Who will benefit? One sector of humanity only, and that will be the weapons manufacturing and manufacturing companies and their dealers. All right. And of course, the Nigerian Senate has voted down Tinubu's request for Nigerian troops to be deployed to Niger. Do you think the same should happen in the Gambia? Does the Gambian armed forces need the permission of the National Assembly before our troops can be deployed on peace missions anywhere in the world? Indeed, because I think there is a clause in the Constitution which was sent to me by one Melvin Roberts, who's in England yesterday, because he read my paper and quoted me the law that says that no deployment of troops on external duties should happen without the ratification of the National Assembly. And I don't think President Barrow will just ask the army to go and they go without doing that. Then it will be illegal. And if he turns to the National Assembly, what's your advice to the National Assembly? Not only what I advise, what I expect from them is to turn it down, because it's not going to be feasible. It's going to put us in a serious mess that will undermine our economy, inject more dissent in the army, and probably we will repeat what happened in 1994, because the soldiers from Liberia in 1994 felt betrayed, abused, and took that anger along from 1990 to 1994 to rebel against the government. All right. So that's what I will tell them. Don't do it. And I wish President Barrow will listen to me. And I think apparently I read the communique from the chiefs of defense staff. They all agreed on Friday to give negotiation a chance, and did not even give a timeline for the operation, because they will have to assemble. We use different tactics. We don't have the same kind of resources.
and how we are going to organize the command. We have to have an operational commander and the operational plan that will be rehearsed before we even go in. And that you need to know that, you need to do that. You can only do that if you know the terrain, the enemy you are facing, how many, and how long is the duration of the operation. Can anybody tell you this? No, take it from me. Sam, thank you very much for your time. All right. Thanks, buddy. Retired Lieutenant Colonel Samsudin Sarr speaking to me on the Niger issues. Coffee Time with Peter Gomez. We're live on West Coast Radio, 92.1 in the Gambia, online at www.wcr.gm, courtesy of the sponsors. Gambia, were you concerned about a place to keep your money? Yeah. A place where you would have to pay fees upon withdrawal. Sending money wherever you want without moving. Yes. Buying cash power without paying a single fee. Of course. Making transactions anywhere in the Gambia with ease. Oh, yeah. Wave has come to you. So, Basal Mufai? Wave has come to Gambia. Send and receive money wherever you are with Wave for just 1% a transfer fee. Buy cash power with airtime without paying a single thing. Isn't Wave the best? With Wave, Basal Mufai. Wave, your money is yours. As phase 1 of the Barton Harding Highway expansion project nears completion, from the airport junction to the Senegambia junction, the contractors, Areski, stakeholders, NRA, Ministry of Works, OIC, and partners seek the support of the general public in the implementation of this project. Drivers are strongly advised to exercise caution, responsibility, and respect traffic diversions. Pedestrians are strongly advised to be aware of their surroundings, exercise caution, especially when crossing the road, and maintain a safe distance from the road. The understanding and cooperation of the public are highly solicited. The Gambia Revenue Authority, GRA, informs all contract givers and service providers that withholding tax is an obligation under the Income and VAT Act 2012. Withholding tax is a deduction made by the employer or contract giver from the total amount due to the service provider. Payment, which is to be made at a domestic tax office or GRA partner bank, must be accompanied by a duly completed form and be made by the 15th of the month subsequent to the deduction. The withholding rate is 10% for resident contractors or service providers and 15% for non-resident contractors. No service provider is exempted from withholding tax except where provided for by the Act. For further clarification on withholding tax, contact the Domestic Tax Office, 3658692 or 9911355. GRA, collecting revenue for national development. Do you get nervous when asked to speak in public? Do you get butterflies in your stomach? Do you avoid eye contact with people when giving a speech? Do you want to develop the art of thinking on your feet and thought processes that make you bring passion to every talk, presentation, and speech that you give? What does it take to become an effective public speaker? You can be trained, you can be coached, and you can be mentored. Join us at the Forbes Academy. We are here for all aspiring public speakers to help you transform your desire into skill. I am Pastor Forbes, CEO and lead trainer. For full details, send us an email on contact@forbesacademy.net or send us a WhatsApp message on +220 346 2155. Come, join the wonderful world of public speaking and become a good, a great, and a global public speaker. Welcome back to Coffee Time with Peter Gomez, live on West Coast Radio. And if you'd like to advertise on the program, contact Mr. Jibril Jassi on any of these numbers, 699-0107, 999-0107, and 787-0107. It's 27 minutes past 8 o'clock in the morning here in the Gambia. Under the auspices of the Public Service Ministry, another stock-taking exercise gets underway shortly to review progress made by the various ministries, departments, and agencies towards the achievement of the government's National Development Plan. The Vice President is expected to attend and deliver the opening remarks, while the host Minister of Public Service and his colleague in charge of Finance and Economic Affairs are also scheduled to speak at
the opening ceremony. Well, Aliu Loom is coordinating the 3-day retreat in his capacity as permanent secretary, overseeing strategic policy and delivery. He joins me now for a brief conversation. Good morning, PS Loom. Good morning, Peter, and thank you for having me. Very good. Thank you very much for coming on the program again. So, I mean, what's the objective this time? The first time you had a retreat, it was to spell out expectations. What is the aim this time? Thank you very much, Peter. The PS retreat, basically, the last time we had it was to do stock taking and then also to set some targets about what we are expected to achieve as a government. So the second quarter PS retreat is going to do the same thing. We're going to do stock taking on the progress that sectors have made, and equally try to understand what is their level of preparedness in terms of the upcoming Green Recovery National Development Plan that will be launched soon. So as part of our this retreat, we will also try to trigger sectors coming up with strategic plans that are aligned to the Green Recovery National Development Plan. So we are trying to close the chapter on the last NDP, at the same time setting up to go into the new NDP by way of trying to ensure that sectors have clear plan outlines to implement the NDP. In that way, also, it will help us to monitor them according to our mandate. You know, when you last met in April, what targets did you set yourselves to achieve before the second quarterly meeting that is to start very soon? Give us some of the key targets. One of the key targets that we set was sectors that had their strategic plans already need to realign them to the Green Recovery Focus National Development Plan. Sectors whose strategic plans were already expired need to develop one. Those that did not have need to also come up with one. So this is one major target that we set the last time we met. And also those sectors that were not fulfilling that we are not achieving some of the targets that were set in the last NDP, we are supposed to again come back to report on what have they done in terms of trying to at least achieve some of the targets that we set before moving on to the new NDP. So today we will be expecting to hear from sectors updating us on how much have they gone in terms of their achievement on the last NDP, and also in terms of their strategic plans, what have they done in terms of coming up with a strategic plan that is aligned to the new NDP. Mm-hmm. And PS Loom, since the last retreat, permanent secretaries have been moved around, and these are supposed to be the leaders of all these different strategies. How do you think that will affect performance of some of the ministries in the expected areas? I did not get the first word, Peter. I am saying, since the last retreat, permanent secretaries have been moved around. You are one of the few lucky ones who've maintained their positions. How will the movement of permanent secretaries have affected the ministries, do you think? It will. For I think as a government, the permanent secretary is coordinating a whole sector, and that sector is headed usually sectors. You have departments and agencies under that sector. So the movement of the permanent secretary will, in terms of leadership and so on wide affected, but in terms of the workflow, it is something that continues because it's one government. So when you move as a permanent secretary, you move to another ministry. You have your deputy permanent secretary there and directors who are the operators who normally operationalize some of the work that is under the ministry. So I think it will affect for some in terms of before they settle down to understand the strategic direction of the ministry. But overall, I think the movements are not going to, in one way or the other, affect our operations. Should these retreats then not target directors who rarely move in the main, more than it does the permanent secretaries? It's so, because this is in consultation, because government would not be able to afford the gathering directors
permanent secretaries, deputy permanent secretaries, all together here. So as for budgetary constraints, we limit it. During the time that the permanent secretary will be presenting on the sector, he has the opportunity to bring his entire team. But we cannot shut down government activities. Day-to-day activities must continue. So as we are here, the permanent secretary, when their time comes, their sector will be present to also witness the presentation. If there are questions that the permanent secretary is not in a position to answer, his line department's head will be there to clarify. But basically, it's a whole government approach. It's not like the permanent secretary is just preparing a presentation just to come and give an overview. It's something that has been carefully crafted and thought of. And immediately after here, you will have other high level, maybe the ministers will meet on this, and or it will go to a cabinet paper. But definitely this is the approach is one, to cut costs. Secondly, is to make sure that the head, as the vote controllers, they take charge of the sectors that they lead. The Secretary General, who is also the head of the civil service, will be attending and addressing the opening ceremony. But the Vice President, we understand, is also coming. Why is he needed? Yes, it's just to signify the importance of this retreat, that aside from the cabinet, the highest level of body that you have under the executive is the permanent secretaries. So the Vice President coming here is just to basically reiterate that the commitment of the executive to ensure delivery of our national development plan, to just serve as a catalyst to ginger us and tell us, look, the government is very much cognizant of this forum, and we want you to take charge, and we want you to ensure that some of the key policies and programs and projects that we have are implemented and delivered. So the Vice President is here to just add more value to the forum, and also to champion the whole initiative, because he's the overall coordinator of government. Okay, all right. And the Secretary General, as the head of the civil service, will basically is the head of the permanent secretaries. All permanent secretaries are under the Secretary General. So when it is an opportunity for her to listen to sectors, their challenges, and some of the issues they face in implementing their projects and programs. So things that can be fixed immediately will be fixed. And it also gives her the opportunity to have all the permanent secretary under one umbrella and coordinate government, because sometimes some of the issues that we face in implementing our programs are usually as a result of not communicating between one ministry and another ministry. So here, if an issue comes and it has to do with one ministry, the Secretary General can sanction and say, okay, kindly PS Ministry of Lands work with Ministry of Energy to resolve this issue as soon as possible, or summon a meeting, and so on. So basically, I think it's a very important forum, and it will help in coordinating our activities as a government, and also delivering our mandate as expected from the public. P.S. Loom, thank you very much for your time this morning. Thank you very much, Peter, and thank you for having me. All right, that's Ali Loom. He's the permanent secretary in charge of policy and delivery in the Ministry for Public Service. Let's move on. A French lawyer for Senegalese opposition politician Ousmane Sonko is in custody in Dakar on terrorism, conspiracy, and public order charges, among others, his lawyer told Reuters on Sunday. Juan Branco was arrested in Mauritania and extradited to Senegal on Saturday. Branco is part of the team defending Sonko, who was detained in late July. Sonko was charged with plotting an insurrection, criminal conspiracy, and other offenses 2 months after his trial for rape sparked deadly riots across Senegal. Senegalese authorities issued an arrest warrant for Branco last month after he made a surprise appearance at a news conference by Sonko's legal team in Dakar in late July, according to French newspaper Le Monde. He then went to Mauritania. At least 4 migrants died and 51 were missing after a migrant ship sank off Tunisia's Kerkena island.
Reuters news agency reports that all the migrants on board were from sub-Saharan Africa, possibly from the Gambia too. Recently, the government of the Gambia, supported by the International Organization for Migration, repatriated 40 backway Gambians from Tunisia, but another 12 chose to stay behind in hopes of making it eventually to Europe. Tunisia is facing a record wave of migration this year and frequent catastrophes of boats of migrants heading to Italian coast sinking. It has replaced Libya as North Africa's main departure point for people fleeing poverty and conflict in Africa and the Middle East in hopes of a better life in Europe. The Tunisian Interior Ministry announced last week that the Coast Guard recovered 901 bodies of drowned migrants off its coast from January to July this year, marking an unprecedented number of victims of the country's coasts. And with time running out, here is Yahya Jawo with our next story. The Coalition of Progressive Gambian COPG on Thursday held a press conference to give the public a feedback on their last protest held in June 2023 at Westfield. The pressure group also used the platform to discuss the recent issues in the country that have raised eyebrows amongst Gambians home and abroad. During the press conference, the Secretary General of the movement, Celestine Kujabi, expressed disappointment with lack of solidarity from the public to join and support its last protest. He, however, says that after a thorough investigation, the movement realized that the late issuance of permit by the IGP and the conditional change of venue by his office were some of the reasons that distracted the public from joining the peaceful protest, and therefore expressed disappointment towards the office of the IGP. We are deeply disappointed by the office of the IGP, whose key role is the protection of life and property of all. We urge him to desist from this practice as it restricts the freedom to expression, a fundamental right, and undermines the value of democracy. However, we appreciate the presence of the security personnel on that day under the command of Mr. Sanyang, whose diligence we applaud. He ensured our full protection. The COPG Secretary General, however, described the June protest as a successful one, saying their demands were presented to the authorities through the Permanent Secretary at the Ministry of Interior, who he said received the petition on behalf of the Gambia government. He says the COPG has acknowledged the recent move by government to do justice to the AKI victims by sacking those responsible, while also revoking the license of the Atlantic Pharmaceutical Company. The high cost of living standards, especially food and energy, the increasing crime rate in the country, corruption, and the sidelining of the draft constitution are few among many demands that the COPG wants the government to address. We are yet to realize any change on the concerns raised, although we acknowledge the recent move by government to do justice to the acute kidney injury victims by sacking those responsible and suing the drug company. But there is a lot more to be done as the process has been very slow. And we want to see the full force of the law applied to those responsible, because this is mass murder of innocent children. We want to remind and assure Gambians that we will continue to pursue all our concerns and demands. The recent Gambian embassy scandal in the United States was also discussed at the press conference. The recent Gambian embassy scandal in the United States has raised eyebrows and calls for a transparent redefinition of our foreign and international policies to regain our lost credibility. We were disappointed by the comments of the foreign minister, citing his definition of the scandal as a normality in the Gambian context. What a disgrace to our nationality and a discredit to our ethics. We call on the National Assembly to immediately summon the minister for questioning on that issue and the reasons and conditions in which Gambians are being deported from foreign countries. Mr. Kujabi also expressed the movement's disappointment towards the country's National Assembly members and says the COPG will not relent in its fight for a progressive Gambia until their demands are met by the government. It is unbelievable. Our people who voted to see or to make their problems ease and better their living standards will ask so much as millions that could have been used to better our health facilities, pay for students to study at college or university, and subsidize food commodities. Most Gambians view this move as an inducement to buy their silence on the draft constitution and the unreasonable agreement with Africa 50 for the Senegambia bridge. It could be the reason why the finance minister had the audacity to bypass the National Assembly and proceed with the agreement with Africa 50. If not, then the question is, why did the finance minister act in that manner? This question we need answers. We, the Coalition of Progressive Gambians, totally disagree
and condemn the dealing with Africa 50 and call on the finance minister. Call of the agreement. Reporting for West Coast Radio, I am Yahya Jao. And that brings us to the end of this edition of the program. Coffee Time returns tomorrow with Halifa Salah as our guest from 8:30 a.m. to 10 a.m. Is he really